Se non la chiediamo ai tecnici. Allora, bisogna chiedere. Buongiorno, Ciao, buongiorno. Buongiorno. Come stai, caro? Bene. Piacere, molto bene. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie. No, devo chiedere alla Deborah se resta collegata fino a fine sessione oppure no. Allora, noi abbiamo lasciato... Abbiamo detto abbiamo detto di tenere aperto la Zoom comunque, Ok. così lei può decidere se... No, perché per lo spazio delle domande, allora magari la sua gliele facciamo fare subito. Ok. E che così dopo se si vuole staccare Bene, fa. se noi vediamo che si stacca, vabbè, ma può stare aperto, tanto non cambia niente. No, era solo per capire se fare tutta la discussione alla fine oppure fare la sua, facciamo due domande e dopo... Anche perché è in inglese la sua, le altre sono in italiano, quindi... ok. La cosa è che lei vedrà quello che si vede in questa telecamera, quindi questo computer deve rimanere così. Ok. E lei vede quindi non voi, ma vede i relatori. Quindi la Deborah vede... Cioè vede questa inquadratura qui, guarda. C'è nessuno se io sto Se tu sei seduto ok, a meno che perfetto. non ti posizioni. Perfetto. Però insomma, lei vede da questa telecamera, così vi Perfetto. regolate. Va bene. Ok. E le slide ovviamente di chi parla. Perfetto. Di lei. Allora, Questo tu... deve restare così, perché Perfetto, così... no, benissimo. Benissimo. Basta. Basta. Le slide ora ve le... Già date? caricato. Boh, allora La mia è inviamo... caricata. Sì, perché la prima sessione ce Sono l'abbiamo tutte tutte. caricate. Anche le hanno mandate tutti? Sì, Ma adesso che l'abbiamo bravi. caricata adesso. Ok. Francesco Allora. alla fine della sessione Sì. possiamo ricordare in 5 minuti l'evento To Be, quello ricordo di Barbara Pacelli. Sì. Quando è? Se viene Laura Bonvicini, così dice tutti Perfetto, i dettagli. benissimo. Okay. Vado a prendere un programma stampato perché sennò tu ce l'hai? Per parlare bisogna accenderli. Ok? Ok, perfetto. Bene. Non abbiamo stampato nulla per scelta, però vado a prenderne uno. Perché cioè, non devo dire che la compro. Senti, le domande intelligenti che dobbiamo fare? Io so. Allora, l'economista sono... La presenti tu? Sì, come vuoi? Io non ho preparato, non è che ve la chiesto. 10,
Ma gli altri? Impressione. Impressione? No, cioè. Tutti lo conoscono. No, Bocconi, da dove cazzo? Ora sto diventando anche cieca. Ci sono Dai, posso? Perché? Dov'è? Dov'è? Andiamo in cerca di Francesco. Cosa facciamo? Una testa? Come vuoi? Io non sono, non mi offendo. No, io sono una persona cagante, perché fai per fare di te. Grazie. No, se vuoi facciamo due. Facciamo i primi due. Io i faccio. Ma Francesco, vediamo, ma non c'è Francesco? Era, sì, secondo me era in te che andava a fare un via con Tanto siamo... io, no, va bene. Cosa che non c'è nessuno. Sì, infatti, ma perché la dico? Beh, Facciamo... siamo vicini. Ieri
Hi. Can you see me? Yeah. Hi, Professor. Hi. Can you hear me? No. Dobbiamo... Deborah, can you hear me? No? Can you see me? I don't know if you're talking. I can't hear you. Can you hear me? Hang on. Okay. Can you hear me? Okay. Can you hear me? Yes, now I can hear you. Perfect. Thank you. Welcome. Thank you. Okay. We are going to start in 1 minute. We are thinking to, I don't know if you want to stay connected all the session. So we are thinking to have the discussion for your talk at the end of your talk, and then switch to Italian and go ahead. And if you want, you can stay or you can. Yeah,
That's okay. Yeah. Okay, perfect. No? Sì, ok, perfetto. Per dare le informazioni sul processo. Allora, noi alla fine della sessione diciamo un'aula. Sì. E tu dici questi rimessi o diciamo... No, non è che c'è questo in cellulari che vi mando messaggi del interattivo multimedia. Sì, Allora, noi abbiamo sì, far fare la sua presentazione, la discussione della sua presentazione subito, così dopo che c'è l'italiano, se lei vuole stare, state, se no. comunque per 10 minuti cominciamo. Perfetto, perfetto. Io c'è il pronomo. Lucia. I'm going to talk the first 1 minute in Italian and then I switch to English. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Tu fai la professionale, quindi perché sentirsi si Questo è sente. l'italiano. Sono alternativi questi? Sì. Mi siedo qui. Però te l'ho acceso così. Perfetto. Però no, dai. Posso stare seduta anche qua sotto il busto, ma io cerco il timer fra 40 secondi. Tutto da Ok. Ciao, ciao. Vuoi dire qualcosa tu o parlo io all'inizio? Ciao Francesco. Buongiorno a tutti, direi che è il caso di partire. Allora, sì. Allora, con Andrea Razzi vi diamo il benvenuto a questa plenaria di metodi che vedrà 4 presentazioni. La prima presentazione sarà in inglese, tutto il resto sarà in italiano. Quindi le presentazioni saranno di 20 minuti. Visto che la prima è in inglese, avremo deciso di fare le domande alla fine della prima presentazione, così se la Deborah poi vuole restare connessa resta, ma poi diciamo così cambiamo, passiamo all'italiano e tutta la restante discussione la facciamo alla fine
delle tre presentazioni. So I'm going to switch to English. Deborah, can you hear me? Yes, I can hear you. Thank you. So thank you for accepting our invitation to the AIE conference. It's an honor to present Professoressa Deborah Lauren from the University of Bristol. So you have 20 minutes. I'm going to say you when you have 5 minutes left. So if you will be on time, we will have time to some questions for the public. Okay, so please, you can start. I don't know. La fate partire voi la presentazione? So I can share my slides now. Yeah. Do you see the slides? Yeah. Okay, great. Okay. So thank you very much for the invitation. I'm going to give a very brief overview in 20 minutes of this idea of triangulating evidence. And we wrote a paper on this that was published in 2016, which has some more information. But the idea in triangulation is that we try to compare and maybe synthesize data from very different approaches. So it's different to the common approach to systematic reviews and meta-analysis, where often the decision is to synthesize data from very similar methods, such as randomized control trials or case control studies or cohorts. Here, the intention is to look for different approaches. And what we mean by different approaches, it could be a different data sets or different analysis methods or different study designs. The key idea is that you choose the different approaches so that they each have different key sources of bias. So then if you get some consistent conclusions across the different approaches with different key sources of bias, you have more confidence that that consistent conclusion is the correct causal conclusion, whether it suggests no effect or a protective effect or a detrimental effect. So that's the basic idea. We suggested these criteria for this approach is that you have at least 2, but ideally more, and the more you have, the better. Studies with different approaches, with different and unrelated key sources of bias, and then you compare the results from those different approaches. The different approaches should, of course, be addressing the same underlying causal question. The idea is that you try to even publish protocols beforehand in which you describe the different sorts of bias and how you might think they would affect the results, in which direction, if that's possible beforehand, that you can suggest they might affect the results. And then you understand and interpret the results as you compare them based on those prior assumptions about the sources of bias and, where possible, the direction of those biases. So it's taking really a plurality of approaches rather than a consistent approach. And in this talk, the examples I will give will use some of these methods. This is not at all exhaustive. There are many, many different approaches that could be chosen here. These are some that I've used in my work, but again, there are other things. It can include comparing randomized control trials. It can include natural experiments where you might do differences in difference or regression discontinuation. So important to note, this is not exhaustive. In practice, then, here are some of the things that I think are key in terms of how you might go about this. As with all our research, it's first important to have a clear question and try to be as specific as possible around that question, so that you have some confidence that the different approaches are addressing the same question.
I think it's good practice in general in the research that we do, that we write protocols and analysis plans before we start to do any analyses. And increasingly in our group, we try to make sure we publish these. And so there are a couple of examples here where we publish, not going through a peer review process that can take a long time, but either publish on a server such as GitHub, or in these two examples, Open Science Framework, so that it's there and it's in the public domain. Of course, you can then make changes, but any changes you make are done with a justification and a date on which you change the analysis plan or the protocol. And as part of developing that protocol, you identify the approaches, the methods, the data sources that you would use for triangulation, and specify the sources of bias and the likely direction you expect of those. You specify the main analyses and any sensitivity analyses you might undertake, and then of course run the analysis and compare results from the different methods. So I'm going to go through an example where we used this approach, and this example we were exploring the effect of maternal gestational smoking on fetal growth. So this was fetal growth measured by repeat ultrasound scan measures. And this was done in the context of the Life Cycle collaboration, a large Horizon 2020 collaboration of birth cohorts. And within that birth cohort collaboration, there are 26 birth cohorts. And the idea there within the cohorts is people propose projects, and then any study that is able to contribute to those projects does so. And one of the advantages of having that set up is that we kind of avoid publication bias, because everybody is in if they have the data. For this particular study, as not many cohorts have repeat ultrasound scan measures of fetal growth, we in fact could only include 2 of the studies, but they have quite nice and rich data with these repeat ultrasound scan measures. And so in the protocol, the 3 approaches that we used, where we assumed there would be different kinds of bias, was the conventional multivariable regression, a paternal negative control study, and a form of genetic analysis where we use some of the characteristics of genetic data to do a particular type of analysis. The data sources, the 2 studies that could be involved in this study, was a birth cohort from the north of England called the Born in Bradford cohort, and a birth cohort from Rotterdam in the Netherlands called Generation R cohort. Between these 2 studies, we had over 8,600 live-born European offspring of singleton pregnancies with fetal growth measurements. We used the repeat ultrasound scan, and they also, to be included in the study, the data had to have genome-wide data and smoking data on fathers as well as on mothers during their pregnancy. So what I'm going to do first is go through each of the 3 methods and the way that we conceptualize this in terms of the different sources of bias. So the first method is the very conventional multivariable regression analysis. And here, the sources of bias that we considered were, because of harmonizing the confounding data across the studies, it can mean that you sort of have less refined measures of confounders, and so you may not well adjust for confounding as richly as you would where you have much more detailed confounders. And so one of the sources of bias in the multivariable regression was residual confounding, and we would expect that to bias away from the null. And we derived some sensitivity analysis, including in this example here, the paternal negative control study, which I'll come on to. The other potential bias was that selection bias, and because of missing data. Within the
multi-level modeling that we were doing with the repeat ultrasound scan data, for that outcome, the multi-level modeling assumes data missing at random. If that is incorrect, then the bias could be in either direction, and it is one of those assumptions that you can't actually prove whether it's whether it is missing at random or not. And then lastly, one of the concerns in these analyses was reporting bias, because we're relying here on the mother's report of smoking status during pregnancy. And we know that it's quite common in that circumstance, for women to underreport how much they smoke, or even say that they don't smoke when in fact they have done during the pregnancy or are doing during the pregnancy. So the negative control study, in this example, our negative control is the partner's smoking. And the idea of a negative control study is you set up a study in which you identify a negative control exposure, as we have done here, and you pick something that you don't think will plausibly affect the outcome, in particular through the mechanisms that are being assumed. Or conversely, you can pick a negative control outcome where you don't think it's plausible that the exposure affects that outcome. So here we have a negative control exposure. So the real study at the top in this directed acyclic graph is the maternal smoking. We are assuming that the effect on fetal growth has to be through an intrauterine mechanism. So the maternal smoke acting directly on the fetus as it's in the uterus. For the paternal smoking, you can't really imagine that direct intrauterine effect. So there's no arrow here for the negative control study because we assume it doesn't have a direct causal effect. Of course, there could be passive smoking, but we would expect that to be much weaker than the mother's own smoking. So the idea here in terms of direction is that if the maternal smoking effect on fetal growth is largely driven by residual confounding, then the same factors that relate to maternal smoking relate to paternal smoking. We would see a similar association in the paternal smoking, the father's smoking as the maternal smoking, and that would raise concerns that the multivariable regression is in fact being pushed by residual confounding. If we see a much weaker effect in the father's smoking, that would tend to suggest that it's not being driven by confounders in the mothers. But within this, we have again concerns about how this might actually work. One of them was to do with reporting bias. So in the Generation R study, the mothers reported on their partner's smoking, and it's possible that as they do with their own smoking, they underestimate the paternal smoking, and that would tend to drive this comparison to be similar between the mothers and fathers rather than any true difference that we might expect. In the Born in Bradford study, we had a sort of different problem in that the fathers reported their own smoking, but we were less able to recruit all of the partners, so we have potential selection bias. So we have about 40% of data on the fathers in the Born in Bradford study. So it was quite nice that we have these two studies, and within those two studies, they have some different problems. And in the paper, you can see, I'm not going to show these particular results, but we see similar results between both studies in this father-mother comparison, which is useful. And I've already mentioned that in this example, it's possible that there would be some effect of the father smoking on fetal growth through passive smoking, but we control that by mutually adjusting the mother's and father's smoking, and also we would expect the father's effect to be much weaker. And then lastly, we use this genetic approach. So in Mendelian randomization in general, this genetic approach, we use genetic variance as an instrumental variable
for the exposure we're interested in. So here we used a genetic variant that we know in those who smoke is related to greater smoking intensity. So therefore, in those who smoke or have ever smoked, we would expect this genetic variant to relate to fetal growth if there is an effect of maternal smoking on fetal growth, and that there is no confounding of the genetic variant with fetal growth and no path from the genetic variant to fetal growth that goes not via the maternal smoking. Because this is a genetic variant that only affects intensity of smoking if the mother has ever smoked, then what we did here in particular was look at a gene by environment interaction. Because if the mother has never smoked or has no smoking in pregnancy, then we wouldn't actually expect an association, because the genetic variant can only work if you're smoking. So what we looked at here is a gene by environment interaction to try and help us understand whether there is this alternative path, sometimes called horizontal pleiotropy, where the genetic variant is influencing something else that then relates to the fetal growth. And the other potential bias here when we do this gene by environment interaction is this problem of collider bias. And so we tried again to look at this by looking at never smokers, non-smokers in pregnancy, and then the ever smokers. Deborah, you have 5 minutes left, okay? Oh, okay, sorry. So I'm just going to go through the results now of this study. So we start with the multivariable regression, and all of the sets of results have similar presentation to this. So we have 4 outcomes: the fetal growth in head circumference, in femur length, in abdominal circumference, and probably the most important result, the estimated fetal growth. In these multivariable analyses, the 2 boxes, the first one is this one that's first each time, is comparing smoking in women who have at some time smoked in their lives, but have quit smoking either before pregnancy or early in pregnancy. The second box is women who continue to smoke through pregnancy, and both of these are compared to the reference group of women who have never smoked. So if we focus particularly on the estimated fetal growth, you can see women who have quit smoking before pregnancy or early in pregnancy, across gestation, the estimated weight of the fetus is the same as those who never smoked. So suggesting if you quit smoking before or even in early pregnancy, then there is no effect on the fetal growth. By contrast, those who continue to smoke through pregnancy in these multivariable regression analyses, you see this decline in weight across pregnancy compared to those who have never smoked. And in the individual parameters, femur length, head circumference, abdominal circumference, you see a similar pattern. So this begins to suggest that if you're smoking through pregnancy, there is this detrimental effect on fetal growth across the different parameters. And again, in analyses that I'm not showing, we showed there was a dose response with how much the mother reported smoking during her pregnancy. When we look now at comparing the results for the mother with their partner, where our expectation is that the negative control, the father would have a much weaker effect or no effect. And here we are simply comparing smoking of the father at the time of pregnancy with the fetal growth parameters compared to mothers smoking through pregnancy with the fetal growth parameters. So again, the 4 outcomes, and we can focus on fetal weight, the results with the empty circles of the mothers, the results with the filled circle of the fathers,
And you can see that we, as before, we see this decline in growth as gestation continues for the mothers. We see with the fathers no relationship. And that kind of starts to reassure us that the results for the multivariable regression may not be markedly confounded or biased, because what we would expect here is that in the negative study, we don't see anything. And so here we don't see an effect, and that reassures us that potentially what we're seeing is a true effect in the mothers. And then because of time and wanting to have some opportunity to be able to discuss questions, I haven't shown the genetic analysis, but it also supported those results. So 3 different methods with different sources of bias, but all pointing in the same direction, that mothers who smoke throughout pregnancy, and the more that they smoke, the more that they decrease the growth of their fetus across pregnancy in terms of estimated fetal weight and the different parameters. And you might ask, well, why would we do this? Because we know that smoking is bad, but smoking is addictive. For some women, it's very difficult to give up. And what the results of the whole show is that if you can quit early or before pregnancy in terms of the growth, it stops the detrimental effects. And because of the dose response, also if the mother can quit, then that also can have benefit. Okay, so just some final slides about where this approach of triangulation is going and where we're trying to improve some of the ideas behind that. At the moment, what we tend to do is selective comparison, whereas what we want to move towards is perhaps a more comprehensive and systematic approach, but also a much better integration of results. And what I mean by that is that in terms of it being selective, we tend to use data that we have available to us. So the example I just gave was the collaborated data that we have in the life cycle collaboration. There's another example that I cite here, a study by Brian Ferrans, where he used again data that was accessible to him, that he knew about, and that's efficient. It's reasonably straightforward to do. But you may be missing some key sources of evidence. A sort of in-between approach is where you might use data you know about and try to do some systematic review data to add to that. And maybe a more fuller exploration is to systematically have some open system where you're trying continuously to pull all the data together, which also has its limitations because it may be not very efficient, it may be not ideal, and hard to keep on top of. Most importantly, we're really interested in how we can move from this more descriptive comparison of results to actually trying to integrate the results. Now, it's difficult to do that when you have these very different studies that might generate quite different results. So some of the things that we have started to think about is, instead of focusing on a specific point estimate, moving towards talking about bounds of causality. And a very simple approach to that is across the different methods, taking the extremes of the confidence intervals from whichever method has the lowest low confidence interval and whichever method has the highest high confidence interval, and then saying, okay, these are the bounds within which we think the causal estimate occurs. And there are some people who push this a lot because we sometimes in many of our analysis overemphasize a point estimate in terms of potential bias and uncertainty. A more inclusive way that could potentially include the sources of bias that we're interested in and are trying to develop this method, it's very much under development,
is a sort of multi-parameter integration using Bayesian methods, whereas part of the priors, we would try to include the potential sources of bias and their direction, but this is very much for future research and going forward. So just to conclude, I think that triangulation, where you intentionally look at different methods with different sources of bias, has the potential to improve our causal understanding. You have to have a specific causal question and be focused on the different sources of bias in the different methods. At the moment, it's very much a qualitative approach where we want to move towards ways in which we might integrate the results more and take account of those different sources of bias. It can be challenging. It can take more time than doing a single study or doing meta-analyses of existing data. And also, the more methods you compare just by chance, you can get differences then that you have to try to explain. And I will finish there. This is work by a lot of colleagues, but again, in the interest of being able to have some questions, I will stop sharing and take any questions that there are. Thank you, Deborah. We have time for one or two quick questions from the public. If you have some questions, we see. Dario, no? Okay. If there aren't, yeah. I have a comment because when I first read the paper and then I saw your slide, my first question was how to put it together, all this in a quantitative way. And you answered all my questions in your last slide because yeah, the only way is a Bayesian approach, but the Bayesian approach has the problem of the sensitivity to the prior assumption on your distribution. So yeah, probably you are going to complicate much more the Bayesian triangulation synthesis. Yeah, is the only way, I think, but then you need a sensitivity analysis on the Bayesian assumption. Yeah, absolutely. And it's, as I say, very much work in progress. And exactly as you're saying, with any Bayesian analysis, in my opinion, I think that is done in a thoughtful way, you end up with more than one result because of looking at the extent to which your priors influence the result and seeing how much that matters. So at the moment, I think there is still some value where you can to explore with things like negative control study, and Mendelian randomization has become much more popular now. I often think you still need to compare it to the multivariable regression and not, they have different biases, not always assume the Mendelian randomization is correct, but see if you have some consistency there. And similarly with, which I haven't shown here, the within sibling analysis, it also has its benefits, but limitations. And I think there's still this more qualitative comparison, I think, has benefits. The ideal would be being able to get a quantification, because that's what matters in many ways, but it's complicated. Yeah, it's really complicated. Okay, I have some other, but I think we have to stop here because we are trying at least to be on time. So thank you again, Deborah. And if you want, you can stay connected or yeah. Okay, thank you. Well, we switch to Italian if this is okay. Okay, thank you very much. Allora, invitiamo il nostro secondo relatore, Francesco Forastiere, che è direttore della nostra rivista Epidemiologia e Prevenzione.
Grazie Francesco. Parlerà di sintesi delle evidenze in epidemiologia ambientale. Sì. Grazie Dolores, buongiorno a tutti. Non so se Deborah c'è ancora. I'll go back to English, Deborah. I enjoyed very much your presentation, and I have a question to you, which is the essence of my presentation today. Your approach for us is really interesting, but it's also very complicated. And we are in a situation where the idea of consistency and triangulation, at least qualitatively, it's challenged by the introduction of the grade approach. So my question to you, do you think we should, complication is welcome, but we should insist in trying to look at consistency and triangulation of the results? What do you think about it? Hi, Francesco. Thank you. I didn't. The sound for me of there's a big echo, so I didn't quite get what you're saying. You mentioned grade. Is that? Sorry. Can you ask the question again? Okay, so maybe I'll go through my presentation, even though it's in Italian, but the slides are in English. So maybe we can have some discussion after my presentation. You will get a sense of my question, ok? Ok, yeah, okay. Thanks. Bene, scusate, ma non era prevista questa introduzione, però rende più attuale la mia presentazione. Che riguarda proprio qual è la discussione corrente sulla sintesi delle evidenze, soprattutto in epidemiologia ambientale. E c'è da dire che i nostri padri ci hanno lasciato una sorta di tradizione ben consolidata, e la tradizione è sostanzialmente nell'approccio che la IARC ha sempre avuto e che ha proprio di recente riorganizzato nella pubblicazione di Summit nel preambolo del 2020, così come la gerarchia nella classificazione del livello dell'evidenza del Surgeon General nel 2004, così come le 5 categorie che la EPA americana usa per sintetizzare i livelli di evidenza di causalità. Ho in breve queste diapositive, questa la conoscete tutti, è l'integrazione delle evidenze secondo l'evidenza nell'uomo e l'evidenza nell'animale, e che ci porta poi alla classificazione che la IARC usa. Questa è una slide vecchia, ovviamente, dove non c'è il meccanismo d'azione, ma questo è l'approccio che la IARC ha storicamente usato. Questa è la classificazione del Surgeon General nel 2004, non è sull'active smoking, è sul passive smoking, dove vedete che il livello di evidenza, livello 1, livello sufficiente, poi suggestive, inadeguata, e suggestive con no causal relationship. Che cosa ha scoperto l'EPA? Ha scoperto che tra il livello primo di evidenza di relazione causale e il livello del suggestive causal relationship ci ha messo una nuova categoria, likely to be causal, cioè una situazione in cui non siamo completamente sicuri, perché ci sono degli studi, ma gli studi non sono tutti coerenti, ma siamo in una situazione di intermezzo tra la relazione causale e la relazione suggestiva. Questa è sostanzialmente la tradizione, ma questa tradizione si basa su un approccio tradizionale nel valutare l'evidenza degli studi, che è fatta da una serie di elementi. Alcuni sono molto semplici: il numero degli studi, che tipo di studio, di disegno di studio è stato considerato, qual è la popolazione, e poi alcuni problemi che sono, diciamo, di validità interna degli studi: l'exposure assessment, l'outcome assessment, selection bias,
con farmaci, eccetera, eccetera, la metodologia, ovviamente quello del caso. Ma quelli che sono gli elementi che dobbiamo sempre considerare come gli elementi forti sono la forza dell'associazione, la robustezza dei risultati, la relazione causa-risposta, ma soprattutto la coerenza dei risultati tra popolazioni, livelli di diversi gruppi di età, periodi di studi e disegno dello studio. Questo è l'approccio tradizionale, e questo approccio tradizionale, se volete, ha in questo momento due elementi di tensione molto ma molto importanti. Da una parte l'introduzione del grade, che vedremo con più attenzione in seguito, e dall'altra l'approccio proposto ormai da diversi anni da David Lower sulla triangulation. Io quando parlo di triangulation ho sempre questa slide sul calcio, perché quella prima cosa che mi viene in mente è l'efficienza della triangulation nel calcio. Sono due approcci completamente opposti, se volete, e vediamo come questi possono essere integrati nelle nuove valutazioni. Il tema perché il grade si è imposto in maniera così prepotente nella nostra valutazione, perché l'OMS nel 2016 ha legiferato sostanzialmente che il grade deve essere usato nelle valutazioni dell'OMS. Quindi l'OMS ha fatto una sorta di decreto in cui dice che un metodo che viene dalla clinica deve essere introdotto in tutti i campi della valutazione. E l'applicazione del grade sui temi ambientali è sostanzialmente stata proposta in un lavoro del gruppo grade di Rebecca Morgan nel 2017, che vede le caratteristiche generali del grade. Ora, io non so se tutti quanti le conoscono, però in breve ci sono tre blocchi importanti che vedremo con più attenzione. Il primo blocco è stabilire il livello iniziale di certezza. Il secondo blocco è il gioco dell'upgrading e del downgrading a seconda di una serie di fattori, fino ad arrivare a un livello finale di valutazione di certezza nella confidenza nei dati. Si tratta di una procedura abbastanza complessa, ma vediamo in concreto come è stata applicata e i problemi che questa ha. Le esperienze di applicazione in ambito ambientale vengono da due documenti molto importanti. Il primo è un documento dell'OMS, la update del Global Air Quality Guidelines, che è stato pubblicato a settembre dell'anno scorso. La versione precedente era quella del 2005, c'è stato l'update nel 2021, e in questa vicenda ha giocato un ruolo molto importante la discussione su come applicare il grade. E poi questo rapporto che sono stato chair del panel che ha curato questo rapporto. Si tratta di un rapporto di 600 pagine, è appena uscito, ci sarà una presentazione ufficiale in un webinar il 13 luglio, e si tratta della valutazione sistematica e meta-analisi del ruolo dell'esposizione all'inquinamento atmosferico da traffico su alcune esiti di salute. Questi due elementi rappresentano il background sul quale ho degli esempi delle difficoltà incontrate. La valutazione del Health Effect Institute si tratta di una revisione sistematica che prende in considerazione gli studi epidemiologici in maniera quantitativa e include la valutazione rischio bias per ogni studio, e ha avuto una pubblicazione del protocollo addirittura nel 2019, e abbiamo finito la valutazione e la pubblicazione del libro soltanto recentemente. La Traffic Review ha importanti aspetti metodologici. Si tratta del più grande sforzo fatto su un tema ambientale, applica un nuovo framework per quanto riguarda l'esposizione, perché non abbiamo guardato gli inquinanti atmosferici, abbiamo guardato gli inquinanti atmosferici
che sono specificatamente emessi dal traffico stradale, e la originalità è stata su come abbiamo valutato la confidenza nell'associazione. Questa originalità è stata l'applicazione di due approcci. Il primo approccio, che abbiamo chiamato narrativo, o se volete quello più tradizionale, e il secondo è stata l'applicazione OAT, è un'agenzia americana che ha sostanzialmente modificato il grade, e noi nel nostro approccio abbiamo fatto una modifica della modifica del grade. Quindi, se volete, il tutto anche abbastanza complicato. Facciamo un esempio dell'approccio narrativo, quello che, se volete, che a noi è molto più congeniale, e l'approccio narrativo è nella valutazione del traffic related air pollution e la mortalità. E la prima cosa che ci viene in mente quando Deborah prima parlava di triangulation, la prima cosa che ci viene in mente è la consistency across various pollutants. Il traffic related air pollutant ha in sé molti indicatori di esposizione: l'NO2, l'NOx, l'elemental carbon, PM10, PM2,5, il rame e il ferro. Sono tutti elementi in studi che hanno valutato esplicitamente il traffico. Sono stati esclusi tutti gli altri studi in cui il traffico non veniva valutato. E la prima osservazione che facciamo, questi sono i risultati delle meta-analisi dei singoli studi, sono questi rischi relativi, alcuni statisticamente significativi, altri non statisticamente significativi, ma sostanzialmente una coerenza, una consistency degli effetti across pollutants. Questo è un primo dato molto importante che, se volete, il grade ignora la consistency su vari indicatori di esposizione. Quando andiamo a vedere un indicatore di esposizione, questo è il forest plot per l'NO2 sulla mortalità totale, ci accorgiamo degli effetti. Vedete, tutti quanti sono sulla destra, indicano un effetto, e questo effetto di un rischio relativo di 1,04 per 10 microgrammi al metro cubo è coerente se lo andiamo a vedere in studi divisi per diversi continenti, studi nel Nord America, nell'Europa, nell'Asia e nell'Australia e Nuova Zelanda. Quindi c'è una consistency across continents, se volete. Se noi selezioniamo gli studi con un'alta specificità dell'esposizione al traffico, vedete che troviamo che l'effetto rimane tale e quale. Se selezioniamo gli studi che hanno un livello di bias basso o moderato, vedete che l'effect estimate rimane sostanzialmente uguale, e se consideriamo quegli studi che non possono entrare nella meta-analisi perché non sono un particolare inquinante, ma sono basati su indicatori generici di esposizione al traffico, come la distanza dalla strada all'autotraffico o l'affollamento di traffico in prossimità dell'abitazione, abbiamo una sorta di supporto per questa associazione. Quindi la conclusione, se volete, narrativa è che c'è una consistenza nell'associazione, un numero importante di studi ben condotti. Questi hanno aggiustato per molti dei confondenti. Il fatto che ci sia una coerenza in diversi luoghi ci rassicura sul confondimento residuo, perché è improbabile che il confondimento sia sempre uguale nei diversi posti. Gli studi sono robusti per aggiustamento per il rumore, sono stati eseguiti da diversi gruppi di ricerca, c'è un supporto dai studi basati su indicatori indiretti, e anche un supporto da studi non condotti in popolazione generale ma condotti tra pazienti. Questo è il ragionamento che, se volete, fa parte dell'evidenza, è il ragionamento narrativo, è il ragionamento forte. Ma entriamo invece nella discussione su come applicare
la confidence in the body of evidence, come dice il grade o nella modifica OAT, partendo da questi tre blocchi: il primo, il livello di confidenza iniziale, i fattori, poi il downgrading e l'upgrading per arrivare al livello di confidenza complessiva. E il primo problema è il livello iniziale di confidenza. Il livello iniziale di confidenza è critico e nella raccomandazione del grade, gli studi, lo vedremo nella slide successiva, gli studi osservazionali per definizione vanno a basso livello di qualità. E ovviamente questo è un problema. La OAT dice beh, forse questo non è giusto perché dobbiamo considerare questi 4 fattori, forse gli studi di corte prospettici possono essere considerati moderati. Nella valutazione del Health Effect Institute abbiamo deciso di mettere come moderati gli studi di corte e gli studi di caso controllo, invece di basso livello gli studi trasversali. Il tema del basso valore degli studi osservazionali è un tema rilevante che viene evidentemente dalla tradizione della clinical medicine, che Alessandro Liberati ha sempre combattuto, la gerarchia della qualità degli studi. Ma quello che è da sottolineare è che ci sono delle differenze profonde tra un approccio basato sulla clinica e un approccio sui temi ambiente e salute. E questa distinzione è molto, ma molto rilevante. Perché nell'approccio della clinical medicine siamo abituati a quello che ci importa è gli effetti positivi. Questo trattamento ha un effetto positivo sui pazienti. Negli studi di ambiente e salute siamo preoccupati degli effetti negativi, degli effetti tossici. Quindi ci sono interessi polarmente diversi tra la clinica e l'epidemiologia ambientale. Ma questo significa che nella clinical medicine siamo preoccupati dei risultati falsamente positivi, non vogliamo dare al paziente un farmaco che non gli fa niente, mentre nell'epidemiologia ambientale siamo preoccupati dei risultati falsamente negativi. Non vogliamo considerare un'esposizione come non rischiosa quando quella è rischiosa. Quindi vedete che i punti di vista sono diversi. L'esposizione è ben definita, l'esposizione è ben definita nel caso della medicina clinica, l'esposizione è stimata nel caso dell'epidemiologia ambientale. Studi umani sulla medicina clinica, studi umani e anche animali o di meccanismo di azione, ma c'è un tema rilevante che quando si fa un clinical trial la plausibilità biologica è già accettata, se no non lo faremo il clinical trial. Negli studi di epidemiologia ambientale la plausibilità biologica è tutta da provare, è tutta da scoprire, è tutta da considerare nella nostra valutazione. E allora questa diversità delle due discipline fa sì che nell'ambiente e salute non abbiamo i randomized control trials e fa sì che questa considerazione del grade che gli observational studies hanno low confidence è ovviamente inappropriata, perché questa è una diapositiva di Saracchi che ci fa vedere come molte delle esposizioni ambientali e occupazionali che sono state considerate cancerogene, dal fumo di tabacco agli estrogeni, al benzene e all'arsenico, si basano su studi osservazionali, addirittura sull'arsenico su studi di tipo ecologico. E allora la prima lezione che ci è venuta è che soprattutto in valutazioni future non va considerato un livello iniziale basso. Nel Health Effect Institute assegna abbiamo considerato un livello iniziale moderato, ma in futuro probabilmente dovranno essere considerati tutti come livello elevato. Il secondo punto che voglio sottolineare è che questo meccanicismo nell'applicazione fa sì che
quello che ho detto alla fine, che gli studi osservazionali sono penalizzati by design, perché se il livello iniziale è basso, hai 5 fattori di downgrading, 3 fattori di upgrading, e soprattutto se secondo quello che raccomanda il grade, se hai un downgrading non puoi fare un upgrading, la condizione per gli studi osservazionali è definita, andranno a finire a bassa confidenza. E questa è la storia, quindi il paradosso è che se applicassimo oggi il grade così com'è al fumo di tabacco, probabilmente andrebbe a finire con bassa qualità. E siccome ho pochi minuti, un minuto, voglio saltare direttamente, scusate perché non voglio fare come quello che prende tutto il tempo. Penso che la cosa migliore sia andare a questa conclusione, che vi è una lunga tradizione che dobbiamo ben considerare in epidemiologia ambientale. Il grade ci presenta delle sfide che devono essere affrontate. Dobbiamo sempre preferire un ragionamento scientifico piuttosto che gli algoritmi. Il grade ha bisogno di essere rivisto, non va gettato tutto via perché ci sono degli elementi positivi, ma soprattutto ha bisogno di essere validato e che le esperienze future anche nelle revisioni sistematiche in epidemiologia ambientale sono molto utili per affrontare queste stime, e devo ringraziare il coordinatore del gruppo della WHO, Bert Lundgren, e Anna Boger dell'Istituto per le 2 esperienze che ho presentato. Grazie. Grazie Francesco, una bella presentazione. Non so se volevi finire la domanda alla Deborah prima di poi passiamo all'altra presentazione. Okay, Deborah, I had to be quick in my presentation because of the time, but so my point is, of course, we should pursue the qualitative triangulation as possible. But my question was, in presence of the challenge of grade in systematic reviews and synthesis evidence, my question to you, should we insist more in the qualitative triangulation? Non lo so. È collegata? Forse ritorna. Forse ritorna, ok. Okay, aspettiamo. Grazie ancora Francesco. Invito adesso Marco Mantovani, del Dipartimento di Economia e Quantitative e Strategie di Impresa dell'Università di Milano Bicocca, a presentarci la sua relazione su migliorare